Hello everyone and welcome back. So last time what we have seen that on the school wall there was a plant grown. Now you all know that normally plants grow in the soil with the help of seeds, right? But here on the wall how plants are growing? Let's see. Okay, let me explain you. Have you seen a plant growing out from a crack of the wall like this? Where which questions arise in your mind? Know the answer from your elders and not down. So the main question is what? How plant is grown on the wall. Okay, normally plants need soil to grow. It needs seeds. Then how on the cracks of the wall plant is growing? So let me explain you. Hear it carefully. Now, firstly, what happens? One of the bird is eating the fruits along with the seeds. That means seeds સાથે આખે આખું fruit bird ખાઈ જાય છે. Okay, first for example, the bird is sitting on one tree, right, and eating the fruits along with the seeds. Now, from that place, bird is going to other place. For example, bird made the nest on the walls of the school, right, on the cracks of the wall. He made the nest there. So at the first place he has eaten the fruit along with the seed, and you know that seeds will remain undigested in the stomach of the bird. એટલે કે બર્ડના સ્ટમકમાં સીડ છે એ અનડાઇજેસ્ટ રહેશે, ડાયજેસ્ટ થશે નહીં. એટલે કે સ્મોલ સ્મોલ પાર્ટ્સમાં કે ડાયજેસ્ટ થવાનું નથી. Now what happens? Now he is going to his nest where the bird is removing the waste from the body. That means excreta. Okay, પોતાના બોડીમાંથી excreta એટલે કે ચરક રિમૂવ કરે છે. And that excreta contains undigested seeds of that fruit. Okay, જે સીડ છે એ ડાયજેસ્ટ નથી થયેલું અને એના નાના નાના પાર્ટ્સ છે એ એક્સક્રીટામાં હશે. Now if the seed is getting proper temperature, moisture, water, then what will happen? From that cracks of the wall plant will grow. Yes, so this is the reason why you can see some plants are growing on the cracks of the wall. Okay, the seeds are getting transferred unknowingly by birds, and then if seeds are getting proper temperature, air, water, then seed will grow. Okay, so the seed will get favorable conditions and the plant is growing from that seed. Okay, so by this you can understand that a seed compulsory needs air, water, temperature, minerals to grow, and here the conditions were favorable. It was matching. That's why you can see plant growing on the cracks of the wall. Ratan had seen a huge tree fallen down at the edge of a field. She recalled the neem tree of her school. She can see the damaged roots of that tree, she thought. Now what Ratan saw? એક મોટું ટ્રી પડી ગયું હતું અને ત્યારે એને નીમ ટ્રી યાદ આવે છે. Has somebody pulled out this tree or it fell down itself? It fell down itself because it is a big tree. We cannot pull out with the help of our hands, and because their roots are very very deep, તો આપણે આપણા હાથથી આ ટ્રીને પાડી ના શકીએ, તો એની જાતે જ પડ્યું છે. How old would be? It will be very very old tree. How will the tree get water from the between the rocks at the edge of the field? Okay, so how it will get the water? Now again we are going back to the topic, that how the tree is getting the water. It can be seen that the roots of this tree have gone deep into the soil. As I told earlier that such kind of trees have deep root system where roots are going very very deep inside the soil, and from there they are taking the water. Okay, are you getting or not? So this tree might have fallen by itself due to the heavy cyclone. As I told you in my last lecture કે ક્યારેક ક્યારેક એવું થાય છે કે બહુ જ મોટો પવન કે વાવાઝોડું આવે છે તો ટ્રીઝ રૂટ સાથે ઉખડી પણ જાય છે. ઓકે, યસ, લેટ અસ ટોક. Which are the old trees in your area? How old they are, you can find by yourself. Write the names of animals living on the tree. Birds, squirrel, monkey, etc. are the animals found on this tree. Have you seen any huge tree fallen down? કોઈ દિવસ જોયું છે?
તો તમે યાદ કરીને તમે એનું નામ લખી શકો છો. ઓકે, ફાઇન. સો નીમ, બનિયન, મેંગો, પીપલ ટ્રીઝ આર ધ ઓલ્ડેસ્ટ વન ઇન અવર એરિયા. તો કયા કયા ઓલ્ડેસ્ટ છે? નીમ છે, બનિયન છે, મેંગો છે, પીપળો છે. આ બધા ઓલ્ડેસ્ટ ટ્રી છે આપણા એરિયામાં. નાવ સ્ટ્રેન્જ, ફ્રીકી એન્ડ વિયર્ડ રૂટ્સ. સાવ અલગ પ્રકારના ફ્રીકી અને વિયર્ડ એટલે કે વિચિત્ર લાગતા એવા રૂટ્સ. હેવ યુ એવર સ્વાંગ ઓન બનિયન ટ્રી? કોઈ દિવસ તમે બનિયન ટ્રીની નીચે એની તમે કોઈ દિવસ હિંચકા ખાધા છે? વોટ ડીડ યુ હોલ્ડ ટુ સ્વિંગ? તમે હિંચકા ખાવા માટે તમે શું પકડી રાખ્યું છે? ઓકે, ઇટ વોઝ પ્રોપ રૂટ્સ ઓફ ધ બનિયન ટ્રી. સિન્સ દેર આર મેની ટાઈપ્સ ઓફ રૂટ્સ આર ધેર. ઓકે, એન્ડ આઉટ ઓફ વિચ prop roots. Okay, it just looks like a you can say a bamboo stick જેવા તમને roots તમને લાગશે. It is called what? Prop roots. How do the hanging branches look like? The hanging branches looked like a ropes tied to the tree. ઓકે, તો જે હેંગિંગ બ્રાન્ચીસ છે કેવી લાગે છે? એવું લાગે છે કે ટ્રીસ ઉપર દોરી બાંધી છે અને એ દોરીની હેલ્પથી આપણે હિંચકા કહીએ છીએ. It is the roots of banyan tree. It is called prop or aerial roots. ઓકે, આ બનિયન ટ્રીના રૂટ્સ છે. યસ, આ બ્રાન્ચીસમાંથી જે રોપ જેવા જે સ્ટ્રક્ચર નીકળે છે એ બનિયન ટ્રીના રૂટ્સ છે. ઓકે, એન્ડ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એરિયલ રૂટ્સ or it is called prop roots. Okay, as it is coming down from the top of the tree, from the branches to the down to the soil. It grows from the branches and touches the ground. So as it is growing from the branches, see where are the branches of the tree? Normally it is in the it is in the aerial form, એટલે કે સોઇલમાં નથી હોતા પણ સોઇલથી ઉપર હોય છે, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ વોટ? એરિયલ રૂટ્સ, વિચ ગ્રોઝ ફ્રોમ ધ ટોપ એન્ડ ઇટ ગોઝ ડાઉન. ઓકે, એટલે બ્રાન્ચીસમાંથી ગ્રો થાય છે અને ગ્રાઉન્ડને ટચ કરે છે. નાઉ વાય ધીસ કાઇન્ડ ઓફ રૂટ્સ આર ટુ બી ધેર ફોર ધ બનિયન ટ્રી? વી ઓલ નો બનિયન ટ્રી ઇઝ વેરી બિગ ટ્રી. બહુ જ બિગ ટ્રી છે, તો એને બેલેન્સ માટે થઈને ગોડ હેઝ ગિવન સચ કાઇન્ડ ઓફ રૂટ્સ ટુ ધ બનિયન ટ્રી. યસ, આ ટ્રી બહુ જ મોટું છે, તો બેલેન્સ પ્રોવાઈડ કરવા માટે થઈને ટ્રીને સ્ટ્રેન્થ આપવા માટે થઈને props roots are developed, or you can say area roots are developed. Kabir word situated in the Bharuch is very big. Okay, its prop aerial roots are giving strength to the banyan tree like pillars. Now આપણે કેમ મોટી બિલ્ડિંગ ઊભી કરી હોય આપણે તો એને સ્ટ્રેન્થ તાકાત કોણ આપે છે? પિલર્સ આપે છે, પાયા, રાઈટ? આપણે ઊભો રહેવા માટે આપણે તાકાત કોણ આપે છે? આપણા લેગ્સ આપે છે, રાઈટ? સો ઇન ધ સેમ વે ધીસ ટ્રી ઇઝ વેરી વેરી બિગ. આ ટ્રી બહુ જ બિગ છે, તો એને બેલેન્સ આપવા માટે થઈને, એને સ્ટ્રેન્થ આપવા માટે થઈને there are extra roots which is growing from the branches of the tree and which is going down, and so it looks like a tree with a pillars. Okay, are you getting or not? Okay, and you are going to keep one thing in your mind that એને બહારના એરિયલ roots તો છે જ તે. The roots which are growing from the branch, it is going down, that roots are there, and even it also have રૂટ્સ ઇનસાઇડ ધ સોઇલ ઓલ્સો. એટલે સોઇલની અંદર પણ ડીપ રૂટ સિસ્ટમ છે, જ્યાંથી એને વોટર મળે છે અને ઇટ ઇઝ ગેટિંગ એક્સ્ટ્રા સપોર્ટ ટુ સ્ટેન્ડ સ્ટ્રેટ. ઓકે, એન્ડ ધ મોર સપોર્ટ એન્ડ મોર બેલેન્સ ઇઝ ગિવન બાય ધ એરિયલ રૂટ્સ વિચ આર ગ્રોઈંગ ફ્રોમ ધ બ્રાન્ચીસ એન્ડ ગોઈંગ ડાઉન ટુ ધ સોઇલ. સો ઇટ ઇઝ ગેટિંગ ડબલ root system. One roots is already there in the deep in the soil, and another roots are on the growing from the branches and going to the soil. They are aerial roots. Now this activity we are not going to do it. Okay, it is just a simple activity from which a small baby plant is growing from the seed. This same thing is going to come in your 5th standard, so no need to discuss right now. Okay, and it will not ask in your exam also. We will do the activity in different form after completing the syllabus. Okay, now as you find changes in the nature, like trees are growing, leaves are growing, its height also get increased, it is a natural factor. In the same way you will find changes in yours also. Okay, whichever thing is living, you will find change in the living things only. For example, a small baby plant, it will grow into a big tree. A seed that grow into a plant, your hairs will get increased, your nails will get increased, your height will get increased. But if I take example of book will increase
in size by its own? No, not at all, because book is non-living thing. Okay, it is not living. So whichever things are living, there will be change in their shape, size, color, etc., and it is a natural phenomenon. So here I am stopping my chapter. Our chapter is ended over here. You will get the PDF of this workbook part. You can copy down, and when we will meet next time, we are going to start with the new chapter. Okay, so till then, tata and have a nice time.